హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు Lenovo G560 and 580కి ల్యాప్టాప్కి SSD ప్లస్ HDD ఏ విధంగా వేయాలో ప్రజెంట్ చూద్దాము. సో బ్యాక్ సైడ్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసేసి బ్యాక్ సైడ్ ప్యానల్కి వచ్చేసి ఓవరాల్గా 5 to 6 స్క్రూస్ ఉంటాయి. కంప్లీట్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసి 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. సో 1 and 2. సో బ్యాక్ సైడ్ అడ్జస్ట్ చేసేస్తే అట్లా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో బయటికి రిమూవ్ చేసేసి హార్డ్ డిస్క్ ప్యానల్కి వచ్చేసి 4 సైడ్స్ స్క్రూస్ ఉంటాయి. సో 4 సైడ్స్ స్క్రూస్ తీసేసి సో కొత్తది SSD బిగిద్దాం ఇప్పుడు. సో కొత్తది SSD ఫిట్ చేద్దాం. సో సేమ్ యాజ్ సిట్టింగ్ కూర్చోబెట్టేసి 4 సైజ్ స్క్రూస్ బిగిచ్చేస్తే సరిపోతుంది. సో దెన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పొజిషన్లో ఫిట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్ను మనం క్యాండీలో ఫిక్స్ చేసేసి రైటర్ ప్లేస్లో దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తే కనుక మనకు సైమల్టేనియస్గా SSD ప్లస్ HDD రెండు సైమల్టేనియస్గా పనిచేస్తాయి. సో ఫైనల్గా ప్రైమరీకి వచ్చేసి SSD వస్తుంది, సెకండరీకి వచ్చేసి 500 GB హార్డ్ డిస్క్, 500 GB ఆర్ 1 TB మనం ఏదైతే దాంట్లో క్యాండీలో ఫిక్స్ చేస్తున్నామో అది కంప్లీట్గా వచ్చేసి మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ క్యాండీకి వచ్చేసి మనం సేమ్ యాజ్ ఈ హార్డ్ డిస్క్ లాగానే 4 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఆ 4 స్క్రూస్ ఫిక్స్ చేసేసి 4 స్క్రూస్ ఫిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో డివి రైటర్ బయటకు తీసేసి క్యాండీని ఫిట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. దెన్ బ్యాక్ డోర్ ఫిట్ చేసేసేయండి. బ్యాక్ ప్యానల్ అంతా ఫిట్ చేసేసి ఓవరాల్గా స్క్రూస్ అన్ని ఫిట్ చేసేసేయండి. సో ఇదన్నమాట విషయం. సో SSD ప్లస్ HDD రెండు సైమల్టేనియస్గా మనం రన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్స్ చాలా స్లోగా ఉంటాయి HDDతో. సో SSD వేసుకుంటే కనుక మనకు ఫార్ బెటర్గా ఉంటుంది. సో అదన్నమాట, డిస్ప్లే కూడా వచ్చేసింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.